Hello guys, Korean first and then English. 안녕하세요. 오랜만에 방시혁 씨 관련된 근황이 언론을 통해서 전해져서 요거 관련돼서 이야기를 좀 나눌 건데요. 좀 뭐 몇 가지 여러 가지 이야기를 쭉 함께 해보겠습니다. 음악 얘기도 할 거고 할 건데 네 일단은 가보도록 하죠. 얼굴로 반쪽된 방시혁의 깜짝 한경협 총회 첫 참석 이런 기사가 언론을 통해서 지난 2월 21일에 전해졌었고요. 보면은 방시혁 하이브 의장이 한국경제인협회 한경협 정기총회에서 체중을 감량한 모습으로 나타나 눈길을 끌었다. 방 의장은 20일 서울 여의도 FKI 컨퍼런스 센터에서 열린 제64회 한경협 정기총회에 참석했다. 이번 총회는 재계 주요 인사들이 한자리에 모이는 자리로 방 의장은 이날 하이브가 한경협 신규 회원사로 합류하게 되면서 처음으로 이 자리에 참석했다. 방 의장은 이날 검은색 전장에 뿔테 안경을 착용하고 이서구 두나무 대표 등 신규 회원사 대표들과 단상에 올라 기념 촬영을 했다. 특히 방 의장은 그간 미디어에 노출됐던 모습과 달리 살이 많이 빠진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다. 한편 한경협은 이날 정기총회에서 하이브를 포함한 네이버, 카카오, KT, 두나무 등 총 46개 신규 회원사의 가입 안건을 승인했다. 이로써 한경협의 회원사는 470여 개가 됐다. 이번 신규 가입을 통해 한경협은 인공지능, 블록체인 등의 첨단 기술 기업을 비롯해 엔터, 이커머스, 친환경 기업까지 회원사의 저변을 확대했다라고 합니다. 그래서 이 기사 같은 경우는 좀 한경협, 한국경제인협회에 좀 방점이 찍혀 있어요. 그리고 아무래도 이제 하이버가 최초로 여기를 이제 가입을 했기 때문에 그런 면에서 좀 의미가 있지 않나 싶고요. 그만큼 이제 하이버의 위상이 좀 높아졌다는 건데 이날 대부분의 언론은 방시혁 씨의 이 다이어트, 뭐 체중 감량, 외모 여기에 이제 집중을 했습니다. 보통 모르겠습니다. 한국 언론이 방시혁 씨를 이렇게 다룰 때는 뭐 재산 아니면 이런 식으로 뭐 다이어트 뭐 이런 식으로 다루는데 심지어 이제 한국 경제에서도 위고비 한 건가 자산 2조 방시혁 다이어트 비결은 이런 식으로 기사가 나왔는데 네, 제가 말씀드렸다시피 재산 돈 그리고 외모 이렇게 방점을 찍어서 고도비만 감량주의법 이렇게 기사가 나왔는데 자 한번 뭐 간단하게 읽어보겠습니다. 이거는 뭐 같은 거고 과거와 달리 몰라보게 날씬해진 모습이었다. 과거에도 다이어트 성공과 유효를 반복하는 듯한 모습을 보여왔다. 지난 2011년에도 잠시 체중 감량에 성공해 슬림한 모습을 자랑했던 그는 30kg 감량에 성공했다면서 음악을 오래 하고 싶은데 집중력이 떨어져서 다이어트를 결심했다고 밝힌 바 있다. 그리고 왜 안 나오나 싶었습니다. 지난해 캘리포니아, 그러니까 LA에서 BJ 과즙 세연 관련돼서 이야기도 하면서 볼록한 뱃살이 눈에 띄었다 이런 식으로 또 기사를 써주셨고 자 근데 이제 과즙 세연 씨 얘기 나와서 요 기사도 제가 최근에 눈에 띄어서 가져왔습니다. 유튜버 뻑가 신상 털렸다 이런 기사인데 뭐냐 과즙 세연 씨가 이제 아프리카 이제 브랜드가 SOP 수부로 바뀌었죠. 여기서 소송을 대리하는 법무법인 리우 정경석 변호사가 그분입니다. 아이브의 장원영 씨를 대리해서 탈덕 수용소의 신상을 확보한 방법을 디스커버리 제도라는 걸 활용해서 신상을 확보한 방법을 알아내신 분이죠. 그래서 캘리포니아 구글의 본사, 그러니까 아니죠. 유튜브 본사가 이제 구글이니까 알파벳이 위치한 캘리포니아 북부 법원을 통해서 유튜브로 하여금, 그러니까 구글로 하여금 이러이러한 채널 운영자를 우리가 국내에서 소송을 진행해야 되는데 정보가 없다. 그래서 정보를 달라는 거를 디스커버리 제도를 통해서 탈덕 수용소의 신원을 확보하고 그때부터 이제 수많은 소송이 진행되게 되었죠. 아무튼 이분이 그 방법을 알아낸 이후로 여러 엔터 회사가 이제 익명의 유튜브 채널 운영자들을 고소를 하고 있죠. 아무튼 이분께서 이제 과즙 세연 씨를 대리해서 뻑가라는 뭐 유명한 채널이죠. 100만 명이 넘는 걸로 알고 있는데 구독자가 이 운영자의 신원을 확보했다는 기사가 최근에 떴습니다. 이분께서 이 기사에 따르면 영상이 삭제가 돼서 제가 직접 확인은 못했지만 뭐 과즙세연 씨가 금전적인 대가를 받고 성관계를 가졌으며 뭐 도박했다고 암시을 알려졌다라고 했었는데 아무튼 네. 최근 들어 유튜브 사이버 레카들의 입지가 점점 좁아지고 있는 게 아닌가 싶습니다. 함부로
뭐랄까? 허위 사실을 유포하면 큰일 나죠. 아무튼 이것도 갑자기 생각나서 포함을 했고요. 그리고 일부 네티즌들은 방해장의 감량 비법에 대해 추측하고 나섰다. 한 다이어트 커뮤니티에선 그가 급격한 체형 변화에도 건강해 보인다는 점, 미국을 자주 방문한다는 점을 들어 비만 치료제 사용 가능성도 언급됐다. 위고비 한 건가 마음고생만으로 빠진 살 같지는 않다라고 했고, 총 자산 규모 2조 원에 달하는 방회장이 전문가의 식단 및 운동 프로그램 등 다양한 도움을 받아 다이어트를 할 것이라고 관측했다. 그다음에 위고비 얘기도 나왔습니다. 위고비하고 이제 또 유명한 게 오젬픽이죠. 그러니까 일라이 릴리라는 회사, 그리고 또 노보 노디스크라는 회사가 있습니다. 이 두 개의 회사가 그 뭐죠? 다이어트 약이 좀 작년부터 재작년부터 굉장히 핫했어요. 문자로 오젬픽, 위고비 뭐 이런 것들이 있는데, 그게 이제 미국에서 굉장히 인기를 끌고 방시혁식도 이걸 한 게 아니니까. 근데 저는 이제 좀 기사가 아예 이거를 제목에 한 거는 이게 뭐 사실로 드러난 것도 아닌데 약간 좀 옐로 저널리즘이 아닌가 싶어요. 게다가 아예 그 위고비 설명까지 하고 있죠. 뭐 그건 이해합니다. 왜냐면 이 기사가 건강톡 기사이기 때문에 뭐 그 점은 이해하는데, 거기에 방시혁 씨를 굳이 끼워 넣을 필요가 있나 싶기도 하고요. 오남용을 자제한다고 강조했고, 결국은 이 기사의 방점은 위고비, 이 다이어트 약인데 거기에 이제 방시혁 씨의 최근 근황을 활용한 게 아닌가 싶어요. 제가 안타까운 거는 뭐 압니다. 그러니까 뭐 대중들이 관심 있어 하는 거를 이제 그 언론에서는 보도를 하죠. 근데 그렇다고 하더라도 그 이 한경협에 가입을 한다는 거에 의미가 무엇인가를 뭐 탐구하기보다도 이 모습, 외모, 뭐 재산, 외모 항상 해왔던 그런 보도를 하는 게 좀 뭔가 재밌고 흥미롭습니다. 뭐 항상 뭐 언론이 그러지만 좀 앞으로는 좀 더 심층적으로 분석을 하는 언론이 있으면 좋겠다 싶고, 그리고 저는 개인적으로 방시혁 씨, 그러니까 그 어떤 언론도 방시혁 씨가 작년에 수많은 음악을 만들었죠. 그리고 제가 이제 하이브 아티스트를 좋아하고 하이브에 투자를 한 계기도 음악이고요. 그리고 그 음악의 이면에 방시혁 씨가 여전히 현역으로 프로듀싱을 하고 있죠. 그 부분을 다루지 않는다는 게 좀 흥미롭고 안타깝기도 합니다. 그 전에 이 얘기 나왔었죠. 뻑가라는 이제 유튜브 채널의 신원 정보가 이제 드러난 게 최근 일인데, 아마도 그 하이브가 그리고 빌리프랩, 소스뮤직이 고소를 하고 그리고 유튜브를 통해서 신원 정보를 받아내게 된 그 유튜브 채널들의 정보도 이미 알아내지 않았을까 싶긴 해요. 근데 언론에 들어오지 않은 이유는 하이브가 워낙 수면 아래에서 일을 진행하고 있기 때문에 따로 이걸 알릴 필요가 없다고 판단한 것 같습니다. 아무튼 이것도 앞으로 살펴볼게요. 자, 근데 음악 얘기로 돌아와서, 그래서 저는 이제 언론에 그 방시혁 씨 얘기가 뜰 때마다 항상 뭐 똑같은 얘기가 반복되고, 그리고 뭐 대중의 반응도 다 비슷비슷하죠. 비슷비슷한데 저는 개인적으로 음악, 그러니까 그 새로운 앨범이 나오면 항상 크레딧을 봅니다. 누가 프로듀싱을 했고 누가 작사 작곡을 했는지 보는데, 그래서 작년에 진짜 놀랐죠. 개인적으로 방시혁 씨가 수많은 곡을 이제 프로듀싱을 하고 여전히 하고 있다는 사실에서요. 그리고 보시면 이제 방시혁 씨가 BTS, 투바투, 엔하이픈, 르세라핌, 엔팀, 아일릿, 캣사이의 프로듀싱을 담당을 하고 있죠. 총괄 프로듀싱을 담당하고 있고, 그리고 제가 이제 2024년 정산을 했었죠. 앨범 정산 쭉 했었는데, 그래서 작년에 방시혁 씨가 프로듀싱한 트랙이 굉장히 많습니다. 그것도 굵직굵직한 게 많은데, 예를 들어서 르세라핌 Easy 앨범에서 Good Bone, Easy, Swan Song, Smart, We Got So Much, Crazy 같은 경우는 Crazy, 삐에로, 그리고 1-800 Hot and Fun이 있고요. 그리고 미치지 못하는 이유도 있죠. 다 제가 좋아하는 트랙이고, 아일릿 같은 경우 봅시다. 데뷔 앨범 전부 다 그 프로듀싱을 담당하셨어요. My World, Magnetic, Midnight Fiction, Lucky Girl Syndrome. 그 다음 앨범 하나 빼고 다 하셨죠. Cherish, 그리고 IYKYK, Pimple, Tic Tac. 자, 그리고 투바투 또 작년에 열일을 했었죠. 이 앨범 제가 좋았는데, 이 앨범도 하나하나 다 참여를 하셨습니다. 내일에서 기다릴게, 이건 이제 모르스 부호죠. 데자부, 미라클, The Killer, Quarter Life, 데자부. 그 다음에 별의 장 또한 Over the Moon, 그리고 Resist도 제가 좋아하는 곡인데
제가 왠지 모르게 방시혁 씨의 음악에 좀 알게 모르게 잘 좋아하는 것 같아요. 왜냐면 이 Resist랑 Over the Moon이 제 최애 곡이었는데 이제 알았네요. 이 두 트랙에 참여를 하셨다는 거. 그 다음에 엔하이픈도 작년에 큰 한 해를 보냈죠. Romance Untold 정규 앨범을 발매했었는데 Moonstruck, EXO, Your Eyes Only, 100 Broken Hearts, Brought the Heat Back, Paranormal, Royalty 프로듀싱 하셨고 그 다음에 리패키지 앨범도 둘 다 Daydream과 No Doubt을 프로듀싱 하셨습니다. 자, N팀도 볼까요? N팀은 작년에 4계절 시즌 앨범을 냈었죠. 봄, 여름, 가을, 겨울. 그래서 유키야카리, 3이달에 아워라시, 굵직굵직한 트랙들을 이렇게 3곡 프로듀싱을 했습니다. 게다가 캣사이도 방시혁 씨가 그 데뷔 전부터 그러니까 이 오디션 프로그램부터 깊숙하게 개입을 하셨고 물론 이 앨범에서는 My Way라는 곡을 프로듀싱을 하셨고 다른 부분에 있어서는 이제 외국 작곡가들에게 맡겼는데 저는 개인적으로 My Way 좋아합니다. 아무튼 이렇게 들어봤을 때 생각보다 많은 사람들이 왜냐면 언론에서 다루고 있는 방시혁 씨의 이런 내용들이 뭐 체중 아니면 재산이다 보니까 생각보다 많은 분들께서 여전히 현역이라는 거를 잘 모르고 있지 않나 좀 생각이 들어서 제가 좀 잠깐 이야기를 나누고 싶었습니다. 자, 그리고 올해도 방시혁 씨는 굉장히 바쁘게 보낼 예정이죠. 왜냐 BTS가 전역을 합니다. 전역을 하고 화양연화 10주년 앨범을 만들겠다고 몇 년 전에 밝힌 바가 있죠. 그래서 이미 충분히 그 구상을 해오셨을 거라 생각을 하고 그래서 오랜만에 이제 BTS 멤버들 완전체로 모였을 때 좀 반갑기도 하고 그럴 텐데 그것 때문에도 바쁘실 것 같고 그리고 하이브가 지금 2.0 전략의 일환으로 현지 그룹을 준비를 하고 있죠. 하이브 아메리카 같은 경우는 이제 보이 그룹을 새로 론칭하겠다. 그래서 오디션 관련된 기사가 최근에 나왔었고 제가 영상으로도 만들었었죠. 이것도 있고 그리고 올해에는 국내, 일본 그리고 라틴 아메리카에서 보이 그룹이 론칭이 하게 될 텐데 그런 이제 소리가 작년부터 들어왔기 때문에 그 부분에 있어서도 굉장히 바쁘실 것 같다. 또 하나는 뭐죠? 또 하나는 이제 하이브 아메리카 이겁니다. 그래서 네, 좀 음악에 제가 관심이 많기 때문에 대중과 달리 대중이 비추는 이런 모습과 달리 방시혁 씨는 여전히 제 갈 길을 가고 있다라고 생각을 합니다. 자, 그래서 마지막으로 또 다룰 거는 이겁니다. 지난번에 여러 단체 협회에서 뉴진스 측을 강하게 비판했었죠. 템퍼링이라는 키워드 아래에서. 근데 그 날 뉴진스 부모 PR 채널을 통해서 3쪽짜리 이렇게 인스타그램으로 또 이렇게 입장문을 밝혔습니다. 여기서 재밌는 게 얼마 전 공연 준비를 도와주고 있는 컴플렉스콘 관계자로부터 하이브의 방시혁 의장이 미국 관계자들에게 친히 직접 전화를 돌려 NJG 멤버들의 공연이 무산되도록 조용했다는 소식을 전해 들었습니다. 전해 들었다. 그리고 갑자기 연관시켜요. 오늘 5개 단체의 갑작스러운 성명 발표가 위 내용과도 연관이 없지는 않을 것 같다는 건 지나친 추측일까요? 무슨 문장이죠? 위 내용과도 연관이 없지는 않을 것 같다는 건 지나친 추측일까요? 너무나 불쾌하고 화가 났고 하이브는 예전과 하나도 다를 게 없이 멤버들을 그저 돈벌이 수단으로만 생각하고 잘 되기를 응원하기는커녕 방해하고 고사시킬 생각만 하고 있구나 하는 생각이 들었습니다. 자, 아무튼 이거는 전에 들었다라는 거를 안물안궁이죠. 팩트는 안물안궁이고 그냥 인스타로 이렇게 입장문을 보냈는데 어두워가 이렇게 또 입장문을 밝혔습니다. 공식 입장. 어두워는 뉴진스의 홍콩 공연 무산을 종료한 적이 없습니다. 방시혁 의장 역시 뉴진스의 홍콩 공연과 관련해 일체 연락을 한 적이 없음을 확인했습니다. 물론 기사로만 이런 소식을 접한 우리 입장으로서는 누구 말이 맞는지는 알 수 없다라밖에 말 수 없겠지만 솔직히 방시혁 씨가 과연 그렇게 친히 뉴진스 부모 측이 말한 것처럼 친히 미국 관계자들에게 전화를 돌릴 그 틈이 있나 싶습니다. 제가 방금 말씀드렸다시피 워낙 바쁜
인물이에요. 워낙 바쁜 인물이고, 그러니까 음악뿐만이 아니라 사업, 그러니까 음악 사업으로도 바쁘죠. 이 프로듀싱이라는 게 그 음악 비트, 뭐, 그러니까 뮤직 프로듀싱도 있지만 그룹 프로듀싱도 있습니다. 그 두 차원, 거기다가 이제 하이브라는 사업도 하고 있기 때문에, 네. 물론 뭐 진실은 알 수가 없지만 관계자가 아닌 이상 저는 굉장히 회의적입니다. 친히 전화를 했다. 그리고 이거를 이렇게 입장문으로 밝힌다. 네, 안타깝죠. 아무튼 오늘은 원래 지난주에 좀 다루고 싶었는데 늦었지만 근황 좀 살펴보고 싶었습니다. 그래서 요약을 하자면 여전히 언론은 대중의 입맛에 맞춰서 보이는 것에만 집중하고 기사를 쓰고 있다. 뭐냐? 외모 그리고 재산. 근데 그 너머에는 크레딧을 봐야만 알 수 있겠지만 현역으로 엄청나게 프로듀싱으로 열일을 하고 있고 그리고 신인 그룹 론칭에도 열을 띄고 있기 때문에 네, 이렇게 전화를 돌릴 시간은 없을 것 같다는 게 제 개인적인 생각입니다. 거기다가 더해서 글쎄요. 올해에도 BTS가 이제 전역을 하고 굉장히 바쁠 거기 때문에 건강 관리 잘 하시면서 좋은 음악 만들어 주셨으면 좋겠다라는 게 제 의견이고요. 이렇게 마무리하면 되겠습니다. 다 이야기 나눴었죠? 이게 다이어트 뉴스냐, 한경협 뉴스냐, 사회 뉴스냐, 예술 뉴스냐 이게 좀 웃긴 댓글이었어요. 무슨 기사냐? 라는 거죠. 네, 이상입니다. 감사합니다. Alright guys, so in this video I'm gonna talk about Hitman Bang or Bang PD or Chairman Bang Siok because last week there were some multiple articles written about how he's been doing, and I was quite amused by the way the Korean media is portraying him and the way they're writing about him and what aspects they're focusing on. Alright, so this is the article, or not the article, but one of the articles. Bang Siok appears slimmer at Federation of Korean Industry (FKI) general meeting. Okay, so right from the get-go, right from the title, we know what angle that they're taking, right? HYBE Chairman Bang Siok drew attention when he appeared at the Federation of Korean Industries general meeting looking noticeably slimmer. On February 20th, Bang attended the 64th FKI general meeting at the FKI Conference Center in Yeouido, Seoul. This annual gathering brings together key figures from South Korea's business world. Bang's attendance was particularly significant as HYBE officially joined FKI as a new member company, marking its first participation in the event. Wearing a black suit and horn-rimmed glasses, Bang stood on stage alongside other new members, company representatives, including Dunamu CEO for a commemorative photo. His noticeably slimmer physique compared to his previous media appearances caught public attention. Meanwhile, at the meeting, FKI approved the membership applications of 46 new companies, including HYBE, Naver, Kakao, KT, and Dunamu, bringing the total number of members to approximately 470. So this is the federation that they're talking about, FKI, 한국경제인협회. With this expansion, FKI is broadening its membership base beyond traditional industries to include cutting-edge technology sectors such as AI and blockchain, as well as entertainment, e-commerce, and eco-friendly companies. So this article in particular talks about two things, right? Chairman Bang or Bang PD's transformation in terms of the looks, right? And HYBE's entry into FKI. To me personally, the latter part is more significant, right? Because it signals the company's growing influence in South Korea's business landscape, right? But we can see that most of the Korean media companies are focusing on looks. Bang Siok's weight, his noticeable weight loss is a point of public curiosity from their perspectives. But to me, the more significant takeaway is HYBE's official membership in FKI, which is an organization historically dominated by major conglomerates, right? So this move reflects the shifting landscape of South Korea's economy, where entertainment and digital industries are now being recognized alongside traditional manufacturing and finance sectors. Also, FKI's inclusion of AI, blockchain,
and green tech companies suggest a strategic shift towards like modernizing its membership to align with global industry trends, right? But yeah. But I gotta say, this article is quite modest compared to how other articles are written. For example, this one on 한국경제, Korean economy. The title is Did he use Wegovy? HYBE chairman Bang Seok's weight loss secret. I'm not even kidding. That's the title. HYBE chairman Bang Seok recently drew attention when he attended the Federation of Korean Industries (FKI) general meeting, showing off a noticeably slimmer figure. On February 20th, Bang attended the 64th FKI general meeting at the FKI conference center, blah blah blah, looking significantly leaner. Bang has previously gone through cycles of successful weight loss followed by regaining weight. In 2011, he briefly showcased a slimmer physique, revealing that he had lost 30 kilo and explaining, I wanted to do music for a long time, but my focus was deteriorating, so I decided to lose weight. But last year, he was spotted on the streets of LA with BJ Kwajupseon. Of course, they're going to mention Kwajupseon. Appearing noticeably overweight, sparking health concerns. Interestingly, since last fall, his waistline has visibly slimmed down, leading to speculation about how he achieved such results. I still think that this incident was one of the most ridiculous, quote-unquote, scandals from last year. The media went crazy over this. And speaking of this lady, Kwajupseon, she recently sued a YouTube channel owner who made a video saying that the lady got paid while being involved with like sexual activities, spreading misinformation. The channel owner took down the video, so I cannot confirm whether that was true. But according to this article, his identity is now revealed. How? Because so the lady is a streamer. The lawyer who represented her used the discovery. What was it called? You know, the way that Chang Won-young from HYBE, from Starship Entertainment, was able to find out the identity of 탈덕수용소, right, 소장, by asking the court in California, U.S. court, to pressure YouTube or Google to provide the identities of the YouTube channel so that they can sue them in Korea, right? And in fact, this lawyer is the lawyer who first thought of that ingenious method. You know, beforehand, in the past, in Korea, people had no way of suing YouTube channel owners unless they know their identities, right? So the so-called cyber the channels who try to, win over people's attention by spreading misinformation or by making provocative contents, they were able to do whatever they want because they were basically safe from getting sued. But this lawyer thought of that way, method, and they were able to find out the identity of Sojang. And he's the lawyer that the streamer, got help from or hired, and then they were able to find out the identity of this guy, according to the Korean media last week. So it seems like, the YouTubers have to be more and more careful and cautious about how they make contents. They cannot simply, spread misinformation and say that, oh, my bad, I guess that's not true, And speaking of which, so this article was from February 21st. That means, the YouTubers at HYBE and Belief Lab and Source Music are in the process of suing. They probably got their hands on the YouTubers' identities accordingly. But I guess one of the reasons that we're not hearing any updates about that is because HYBE is good at working under the surface, right? And working silently. But I believe that they're getting their work done, right? And taking care of all those legal cases. Anyways, I just wanted to briefly touch upon that because this article attached this photo. Anyways, and then this article just goes on and on, talking about like health and losing weight and using Wegovy.
Some netizens have begun speculating about his weight loss methods. In a dieting community, some pointed out that despite his drastic transformation, he still looked healthy, and considering his frequent visits to the US, they raised the possibility of him using Wegovy, a weight loss drug. Comments included, Bang Xiuk looks like a completely different person. Did he take Wegovy? And this doesn't seem like weight loss from stress alone. I gotta say, I really dislike the way that Korean media use like netizens' opinions included in as part of their articles, and they don't even include references or sources. They just state that this is what the netizens say, and then try to make it look like that's supposed to be the public opinions. Anyways, and then it just goes on and on introducing about the drug Wegovy. And as you know, Wegovy is weight loss drugs that are popular alongside with Mounjaro and Wegovy, Mounjaro, and what else? Ozempic, right? But anyways, I thought, well, yeah. But I gotta say, I know that Korean people or the Korean media agencies assume that these are the things that people are interested in, and like looks, physical looks, and wealth when it comes to Bang Xiu. But I personally care more about his music, He's a busy guy. So I'm going to talk about that. Yeah. So last year, Bang Xiu had a very productive year producing music. And as you know, he's an executive producer for various groups. BTS, TXT, ENHYPEN, LE SSERAFIM, and Team Islet, and Cat's Eye, right? And I, being a music lover and music fan, and the reason why I became a fan of HYBE artists and their shareholder is because of their music. I love their music and their slogan, "We believe in music." So I always look at the credits when they come up with or they release new albums. And last year, so I made this video, right? 2-hour long video, half in English, half in Korean, going over each album released by HYBE. And a lot of the songs were produced by Chairman Bang or Hitman Bang, right? Starting with LE SSERAFIM Easy, Good Bones, Easy, Swan Song, Smart, We Got So Much, Crazy, Piero, 100 Hot and Fun, and 미치지 못하는 이유, Crazier. All the tracks that I love. And Islet's debut album, he produced all songs: My World, Magnetic, Midnight Fiction, Lucky Girl, Syndrome. And the follow album, Cherish, IYKYK, Pimple, and Tic Tac. Next, TXT had great 2 albums, right, last year. I'll See You There Tomorrow, and the Morse Code. Deja Vu, Miracle, The Killa, Quarter Life, Deja Vu, Anamoya remix. So basically all tracks from Minisode 3, Tomorrow. And then for Star Chapter, Over the Moon, and Resist, Not Gonna Run Away, which are the 2 of my favorite tracks from this album. Next up, ENHYPEN. They had a studio album, right? Romance Untold. And Hitman Bang produced Moonstruck, EXO, Your Eyes Only, 100 Broken Hearts, Brought the Heat Back, Paranormal, Royalty. And then they had a repackaged album, right? And he produced both of them, Daydream and No Doubt. Next up, N-Team. Hitman Bang produced Yuki Akari, Samidare, and Aoarashi. And yeah, I loved Aoarashi, by the way. Next up, Cat's Eye. And Hitman Bang or Chairman Bang Xiu was involved with the audition program as well from the very beginning with the launching of this new global girl group, Cat's Eye. But the EP itself, he produced only 1 track from the album, My Way, which is one of my favorites. But still, he's an executive producer, so he's involved with details of this group. And the expectation is that Cat's Eye will come up with a new album this year, so I'm pretty sure him and Bang will be even more busier this year, right? Because not only with this, BTS is having a comeback, or they're getting united. And Bang Xiu has mentioned that he's going to work on the
an album to commemorate the 10th anniversary of 화양연화, HYYH, the most beautiful moment in life. And our expectation or hope is that BTS will release the new album, before the end of this year, and then do a concert, world tour next year, right? And so he has that to work on. Of course, BTS members write and produce their own songs, but we all know that HYBE Bang and BTS often collab together, right? And then HYBE is busy with other projects as well, including the new boy group launching in the US as part of HYBE America's new project. And according to analysts, HYBE will launch 3 new boy groups this year, in Korea, in Japan, and in Latin America. And I'm sure Bang Si-hyuk will have his hands on, producing songs and tracks for these new groups. And why am I saying these? Because this is something that I'm gonna mention lastly. So last week, after multiple federations and associations in the music industry released a joint statement heavily criticizing NewJeans parents using Instagram came up with this statement saying that NewJeans is going to perform in Hong Kong next month, right? And then they said that they heard from the organizers of the Hong Kong concert, the Complex Con, and they heard that HYBE chairman Bang Si-hyuk personally called U.S. officials to pressure the cancellation of NewJeans members' performance. And say that when we heard this, we were extremely upset and outraged. And then Adore immediately came up with this very brief statement saying that Adore has never attempted to cancel NewJeans' Hong Kong concert. We have also confirmed that Chairman Bang Si-hyuk had no contact regarding NewJeans' Hong Kong concert in any capacity. We requested the organizers to use the official team name NewJeans, as we previously requested from domestic media, and to proceed with the concert through Adore in accordance with the exclusive contract. So the bottom line is, of course, each side is saying their own thing, and as a third person, and as someone who's not an insider, I don't know who's saying the truth. But the chances are, Bang Si-hyuk, like them saying they heard from somebody that Bang Si-hyuk personally called officials of the U.S. so that NewJeans' concert in Hong Kong would cancel, makes no sense because he's so busy doing other things, like producing music and taking care of music businesses, and then preparing for launching of new groups. So I'm not sure what they're talking about and where they got this idea from. So I just wanted to mention that. So that's it. That was a relatively brief video. So I talked about several things in this video. But I guess the summary is that the Korean media still loves to portray Bang Si-hyuk as this figure who is like extremely wealthy and whose weight fluctuates. Whereas I personally care more about and appreciate his music, So as long as he stays healthy and both physically and mentally, and produces great music, my respect remains pretty high for Chairman Bang and HYBE Bang. So, and I'm really looking forward to all the great music that I'm sure he'll be producing this year for various groups as well, including, of course, BTS and the new groups. Yeah, so I just wanted to say that. So tell me what your thoughts about this issue. What do you think about this? Is it, understandable that all the, everything Korean media cares about is his looks and wealth instead of his music? Or is there something more that the Korean media could do? I don't know. Let me know. All right. Peace and love. Bye-bye.